Okay. So once again, very good afternoon all. So in the last lecture, we have started the numericals based on the bending stress calculation. And in the previous lecture, the two problems we have solved for the cantilever beam, where the cantilever beam is subjected to the UDL on entire span, where it is having the rectangular section. And one more problem we have solved in the previous lecture, that is once again the cantilever beam which is subjected to the point load, and it is also subjected to the rectangular section. So these are the two very simple problems for the commonly used sections like rectangular section we have solved in the previous lecture. And then just we have started the next problem. So this was the statement. So based on this particular statement, we have drawn this particular I section, and in that statement they have written the cast iron bracket subjected to the bending has cross section I section. So whatever the cross section is given, that cross section will be considered as a I section. Okay, and that I section is formed with unequal flanges. So in the I section, it consists of two rectangles, two horizontal rectangles. One is present at the top side, another is present at the bottom side. Okay, so that means one rectangle, horizontal rectangle is attached at the top of the wave, and another is attached to the bottom of the wave, and their dimensions are unequal. Therefore, it is called as a unequal flanges. If the flanges are unequal, then that I section will be considered as a unsymmetrical I section. But for both the flanges, that is top flange and the bottom flange, if it is having the same dimensions, then that section will be considered as a symmetrical I section. And for the symmetrical and unsymmetrical I section, how to go for the Y bar calculation and how to go for the moment of inertia calculation, that also we have discussed in the previous lecture. Okay, so find the position of neutral axis. We have to find the position of neutral axis means we have to calculate the CG point of the entire I section. It may be symmetrical and it may be unsymmetrical. आपण न्यूट्रल ऍक्सिस ची पोझिशन फाइंड आउट करतोय. म्हणजे आपण काय करतोय तर त्या सेक्शनचा सीजी पॉइंट आपण फाइंड आउट करतोय. मग तो सेक्शन तुमचा सिमेट्रिकल असू द्या किंवा अनसिमेट्रिकल असू द्या. सो that is called as a position of neutral axis. Then moment of inertia. So we are considering or we are calculating the moment of inertia about the x axis. Means we are calculating only ix. So for any calculation, we are not calculating iyy value, because always we are assuming that your section is symmetrical about the x axis. If it is symmetrical, then formula will be different. If that section is unsymmetrical, then we have to use another type of formula. But in both symmetrical and in unsymmetrical sections, we have to calculate the ix value, and that is called as a moment of inertia about न्यूट्रल ऍक्सिस. आपण जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅपिटल आय जो काढतो ती व्हॅल्यू कायम आपण या न्यूट्रल ऍक्सिसला फाइंड आउट करतो. इफ मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज 40 मेगा न्यूटन mm, determine the maximum bending stress. So this bending stress value along with position of neutral axis we have to calculate. Means we have to calculate the y bar distance from the bottom side. कारण आपण y1 y2 y3 हे खालच्या रेफरन्स लाईन पासून घेतो. त्यामुळे जो आधाला y बार जो आहे तो आपण खालच्या रेफरन्स लाईन पासून इंडिकेट करतो. म्हणजेच आपण न्यूट्रल ऍक्सिस ची पोझिशन खालच्या रेफरन्स लाईन पासून काय करतो रिप्रेझेंट करतो. ओके, सो दिस इज द figure which was given in the previous lecture. So if you see, this is the unsymmetrical I section. So why it is called as unsymmetrical I section? Because if you go through the dimensions of the top flange and the bottom flange, so the bottom flange is having dimension width 130 mm and depth 50 mm, and the top flange is having dimensions different than bottom flange. That is, their width is given 200 and depth is 50 mm. So here depth is same for top flange and the bottom flange, but the widths are different. Therefore, these two flanges are called as a unequal flanges. And in between these two unequal flanges, there is a one vertical rectangle, and that vertical rectangle is having dimensions. That is, vertical dimension is 200, and that width is given 50 mm, and that vertical rectangle is called as a width. Okay, so this is the figure which is given to you, and from this particular figure we just clear that. So this is the unsymmetrical I section. So before the further calculation, our first requirement is that we have to find out the y bar, we have to find out the moment of inertia, that is ixx, and then we have to go for the further calculation. So before that, just we will write all the given parameters here.
So here only one given parameter is given, that is bending moment. That is Bm is equal to capital M is equal to 40 mega Newton mm. So actually our requirement is that we have to convert this particular bending moment in a Newton mm. But instead of Newton, they have given mega Newton and mm is already given. So if we have to convert the value from mega Newton to Newton, so how it is to be done? कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल आपल्याला 10 raised to 3 or 10 raised to 6 or 10 raised to 9? 10 raised to 6. 10 raised to 6. 10 raised to 6. So please keep in mind 1 mega Newton is equal to 10 raised to 6 and 1 giga Newton is equal to 10 raised to 9. Okay, so here mega Newton we have to convert in Newton, therefore 40 into 10 raised to 6 Newton mm. So this is the bending moment. Direct value is given here. They have not mentioned any type of beam, any type of load. Sometimes in the previous two problems we have seen that is there is a cantilever beam and that cantilever beam is subjected to the point load and one more cantilever beam is subjected to the UDL. So these two figures it will be under the standard cases. So we are having the four formulas of the bending moment. As per the condition given, we have to use that formula and we have to calculate the bending moment. But here direct bending moment value they have mentioned in the statement, so we have to take this value as it is in Newton mm. Okay, so now this is the unsymmetrical I section. This is the unsymmetrical I section. So for the unsymmetrical I section, we have to use the y bar formula in the form of a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 divided by a1 plus a2 plus a3. Getting? So this is the formula for the unsymmetrical I section or any unsymmetrical section. So now here first of all we have to calculate the a1 a2 a3. A1 means area of section number 1, area of section number 2 and area of section number 3. Now we have to calculate the y1 y2 and y3. So what is this y1 y2 y3? So what is this y1 y2 y3? What is meant by the y1 and what is meant by the y2 and what is meant by the y3? What is y1? Centroidal distance of section 1. Centroidal distance of section number 1 म्हणजे CG. बरोबर. मग सेक्शन 1 चा जर CG आपल्याला काढायचा असेल तर त्या सेक्शन 1 चा सेंटर पॉइंट म्हणजे त्याचा काय असतो? CG असतो. ओके. So from this reference lines to the CG, so this will be your y1 distance. जसा हा y bar, this y bar represents the CG of entire I section. Getting? This y bar represents CG of entire I section, but this y1 represents CG of section number 1 only, y2 represents CG of section number 2 only, and y3 represents CG of section number 3. Okay, so CG of section 1 we have calculated. This is CG. CG of section number 2 म्हणजे फक्त सेक्शन 2 चा CG पॉइंट म्हणजे कुठे असणार आहे बघा तुमचा सेक्शन नंबर 1 सेक्शन नंबर 2 कुठून कुठपर्यंत आहे मीन्स दिस इज ओनली व्हर्टिकल रेक्टँगल. बरोबर. जरी हा व्हर्टिकल रेक्टँगल खालच्या टॉप फ्लॅंजला आणि बॉटम फ्लॅंजला कनेक्ट केलेला असेल पण व्हॉट इज देअर ओरिजिनल शेप रेक्टँग्युलर सेक्शन अँड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन आणि ह्या टोटल सेक्शनचा सेंटर पॉइंट म्हणजे हा झाला. सो दिस विल बी युअर व्हिच डिस्टन्स फ्रॉम द बॉटम रेफरन्स लाइन? दिस इज युअर y2. y2 and CG of section number 3 means section 3 चा center point. So this is CG of section number 3 and from this line to bottom reference line this will be your which distance? y3 distance. Okay, so these distances we have to represent on the figure. So y1 y2 y3 you have to represent on the figure, therefore you can easily understood that y1 distance from which point to which point, y2 distance from which point to which point. Okay, so once it is represented then we have to calculate the values. So what is the a1? A1 is equal to 130 into
130 into 50. 50. Okay. So what is this value 130 into 50? 6,500. Similarly, 6,500 mm square. Then what is the y1 distance? What is the 25. y1? 25. 50 divided by 2 is equal to 25 mm. Then A2 distance. आता A2 distance width काय आपली rectangular section चा formula माहिती आहे तुम्हाला area calculate करताना B into D. What is the B of section number 2? 50. 50. And what is the D? 200. 200. 200. So what is this value? 10,000. 10,000. 10,000 mm square. Okay. Then आता y2 काढायचं आहे आपल्याला, बरोबर? मग y2 काढण्यासाठी आपल्याला कसं करावं लागेल? 100 plus 50. 100 plus So 50. first of all, what we have to do? ह्या section 2 चं म्हणजे vertical rectangle चं what is the total height? 200. म्हणजे त्याचा center point झाला 200 divided by 2 plus remaining distance किती ऍड करावं लागेल? 50 mm राहिलेलं. म्हणजे 200 divided by 2 म्हणजे हे एवढं डिस्टन्स झालं. पण आपल्याला y2 कुठून घ्यायचा आहे? ह्या रेफरन्स लाईन पासून घ्यायचा आहे. त्यामुळे प्लस 50 इट इज इक्वल टू 150 mm. Then A3 is equal to again 200 into 50 is equal to 10,000 mm square. And then your Y3 is equal to. So what is the vertical dimensions of the Y3? So what is the vertical dimensions of section number 3? What is the vertical dimensions of section number 3? Section 3 चं vertical dimensions किती आहे? 50. 50. 50 divided by 2 plus remaining distance 200 plus 200 plus 50. is equal to. What is the Y3? 275. 275. 275 mm. म्हणजे 50 divided by 2 म्हणजे आपल्याला कुठलं डिस्टन्स मिळते बघा, हे एवढंच. पण ते आपल्या रेफरन्स लाईन पासून आहे का Y3 डिस्टन्स? 50 divided by 2. त्यामुळं त्या रेफरन्स लाईन पर्यंत सगळे डिस्टन्स मध्ये काय करावं लागणार? ऍड करावं लागणार. सो युअर Y3 is equal to 275 mm. So represent all this Y1, Y2, Y3 on the figure and you have to do this calculation also. A1, Y1, A2, Y2, A3, Y3. Once we have calculated, so we have to go for our next calculation, that is Y bar is equal to A1, Y1 plus A2, Y2 plus A3, Y3 divided by A1 plus A2 plus A3. So one by one, A1 is equal to 6,500 into 25 plus A2 10,000 into 150 plus A3 10,000 into Y3 means 275 we have calculated, and divided by A1 means 6,500 plus 10,000 plus A3 also 10,000. So your Y bar is equal to. So what is the Y bar value? Do the calculation and send me the answers. 166.509. 165 point 166.509. 166.5 mm. Please check your answers and send me the answers in the chat box. So those who have calculated the Y bar by using the formula, do that calculation and send me the answers in the chat box. 166.50 mm. Send it. .50 mm and represent that distance on the figure. आता हे distance represent करतोय म्हणजे आपल्याला कुठला axis I section वर draw करावा लागेल. Which axis we have to draw on the I section? हा y bar काढला म्हणजे आपण काय काढलाय? What it represents? 166.50. What it represents? CG of I section. CG of I section, and through that particular CG point we have to draw one center line, and that center line is called as
X axis. X axis. Again, one important word. What is that? What is this axis? Neutral axis. न्यूट्रल ऍक्सिस. आपण हा पॉइंट, हा म्हणजे तुमचा सीजी पॉइंट आला. हा कशाचा सीजी पॉइंट आहे तुमचा? वाय बार म्हणजे टोटल आय सेक्शनचा सीजी पॉइंट आहे. गेटिंग? सो दिस इज न्यूट्रल ऍक्सिस. मग ह्या न्यूट्रल ऍक्सिसची आपण पोझिशन रिप्रेझेंट केली बॉटम रेफरन्स लाईन पासून. ती किती आपली न्यूट्रल ऍक्सिसची पोझिशन? So here I will represent at the left side 166.50 mm. Then what is the remaining distance? मग राहिलेला वरचा वाय बार किती असणार आहे? What is the remaining y bar? Total height 200 plus 50 plus 50. 300. 300 minus 166.50. What is the remaining height? 133.5. 33.5. Y bar is equal to 133.50 49. mm. So this is the y bar. This is the y bar. But here two y bar we have calculated. बरोबर? एक न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वरचा y bar आणि न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खालचा y bar. Okay. But here we are unable to say that whether that y bar is yt or yc. Correct? We are unable to tell which y bar will be considered as a yt and which y bar will be considered as a yt, because here the type of beam is not mentioned. If there is a simply supported beam or if there is a cantilever beam, then you can easily say that. आपल्याला माहित आहे simply supported and cantilever beam मध्ये न्यूट्रल ऍक्सिसचा वरचा पोर्शन हा टेन्शन कॉम्प्रेशन असतो का न्यूट्रल ऍक्सिसचा खालचा पोर्शन टेन्शन कॉम्प्रेशन असतो. Based on that, we can easily verify that which y bar will be considered as a yt and which y bar will be considered as a yc. So we don't know. So directly we can write only y bar. Therefore, remaining y bar is equal to 300 minus 166.50 is equal to 133.50 mm. Okay. So this y bar we have calculated. Which one? First one. 166.50. It represents position of neutral axis. म्हणजेच आपण ह्या टोटल आय सेक्शनचा सीजी पॉइंट काढला आणि त्या सीजी पॉइंट मधून एक सेंट्रल लाईन ड्रॉ केली. त्या सेंट्रल लाईनला आपण काय म्हणतोय? न्यूट्रल ऍक्सिस म्हणतोय. आणि तुमचा न्यूट्रल ऍक्सिस बरोबर त्या सीजी पॉइंट मधूनच पास झालेला आहे. That's why this 166.50 mm, it is the position of neutral axis from the bottom reference line. Getting? So now y bar is calculated. Now we have to go for the Ixx calculation. So we are having the formula. What is that? Ixx is equal to Ixx1 plus Ixx2 plus Ixx3. So we are having the formula for the Ixx1. What is the formula Ixx1? B1 D1 cube. B1 D1 cube divided by 12 plus A1 in bracket y bar minus y1 bracket square. Now here y bar minus y1, इथं जो आपल्याला y bar घ्यायचा आहे, which y bar we have to consider, whether y bar which is present above neutral axis or y bar which is present below neutral axis? Below neutral axis. Below neutral axis, because this y1 distance we have taken from the bottom side. मग हा y1 जर आपण खालच्या बॉटम लाईन पासून घेतला असेल तर हा y bar पण आपल्याला खालच्या बॉटम रेफरन्स लाईन पासूनच घ्यावा लागेल. Okay, now for the section number 1, what is the value of b1? That means what is the width? 130. 130 into 50 50 cube divided by 12 plus 6500 in bracket y bar 166.50 minus y1 25 and त्याचा bracket square. So you will get first value Ixx1. So what will be the Ixx1? Do the calculation. and send me the answer. 131.51 into 10 raised to 6 mm raised to 4. Okay, 131 point 515
into 10 5u1 raised into to 10 raised to 6 6 mm raised to 4. 4. So this will be the answer. Others, please check your answers and send me the answer in the chat box. The first Ixx1 value 133.49, no problem, it is also accepted, but you have to multiply by 10 raised to 6. 133.49 into 10 raised to 6, that is also correct. 131.51 into 10 raised to 6, that is also correct. Or sometimes you will get 131.50 into 10 raised to 6, that is also correct. So that little bit variation it will be accepted, but it should be near about 131. So do your calculation and send me the answers in the chat box. That's Ixxn value. Here the section is unsymmetrical. Therefore, we have to calculate the Ixx1, Ixx2 and Ixx3 separately. त्या ठिकाणी जर तुमचा सेक्शन सिमेट्रिकल असला असता तर सिमेट्रिकल सेक्शन साठी मी तुम्हाला दुसरा मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला दिलेला आहे आय सेक्शन साठी. But here it is not applicable because section is not symmetrical about the x axis. So 131.51 into 10 raised to 6 mm raised to 4. Everyone has to send the answers in the chat box. Still many students they are not solving. Send your answers in the chat box. Still only 2 answers I have received. Do the calculations properly. Wherever there is a need to apply some brackets, so you have to apply that brackets properly, otherwise your calculation becomes wrong. Okay, now Ixx2. Ixx2 is equal to B2 D2 cube divided by 12 plus A2 in bracket y bar minus y2 bracket square. So value of B2 for the section 2, 50 50. Vertical distance D2 cube, that is 200 200 cube divided by 12 12 plus 10,000 in bracket 166.50 minus 150 150 bracket square. So Ixx2 36.05 into 10 raised to 6 36.05 into 10 raised to 6 mm raised to 4. Please check your answers, those who have calculated, and send your answer in the chat box. Ixx2 value is equal to 36.05 into 10 raised to 6 mm raised to 4. Don't write the value as it is, you have to do the calculation. Calculation केले तर तुम्हाला याची practice होईल, otherwise during the calculation at your home without understanding your answers will be different. So make the practice for the calculation here only. 36.05 into 10 raised to 6 mm raised to 4. This is the Ixx2 value. Means it is moment of inertia for the section 2 only. So 36.05 into 10 raised to 6 mm raised to 4. Do the calculation. First of all, calculate the separate value of BD cube by 12. त्याच्यानंतर प्लस मध्ये A2 into y bar minus y2 bracket square त्याची व्हॅल्यू सेपरेट कॅल्क्युलेट करा, and then we have to go for the addition. If it is possible to you to do the simultaneous calculation of all the terms, no problem, but your answer should be correct. So 36.05 into 10 raised to 6 mm raised to 4. Send the answers in the chat box immediately. Okay, then use the formula for the Ixx3. So Ixx3 is equal to B3 D3 cube divided by 12 plus A3 in bracket y bar minus y3
bracket square. So value of B is equal to 200 into 50 cube divided by 12 plus value of A3 once again 10,000. Y bar 166.50 minus Y3 is equal to 275 bracket square. So your IXX3 value 119.78 into 10 raised to 6. 119.5 into 10 raised to 6. 118.8 0.8 into 10 raised to 6. 10 raised to 6 mm raised to 4. So this is the IXX3. Please do the calculation and send your answer in the chat box. Verify your answers whether it is coming same or not, or maybe some variation is there after the point. So some of you get the 119.80, some of you get the 119.78 or 79. So like that variation, it is accepted, no problem. So 119.80, 119.78, 119.79. Okay. So this is the IXX3 value. So now we have to calculate the total IXX. So capital IXX is equal to capital I is equal to, we have to do the addition. So what is the first value? 131.51 into 10 raised to 6. This is IXX1 plus 36.05 into 10 raised to 6 plus 119.80 into 10 raised to 6. You have to do the addition and you have to calculate total moment of inertia of entire unsymmetrical I section. So what will be that value? 287.351 into 10 raised 286 to 6. into 10 raised to 6. 36 into 10 raised to 6 mm raised to 4. So please check your answer, 287.36, or sometimes you will get 287.35. So both the answers will be correct. 287.36 into 10 raised to 6 mm raised to 4, or 287.35. Only there is a change in the point. 287.36 into 10 raised to 6 mm raised to 4, and this capital I represents the total moment of inertia of entire unsymmetrical I section. आतापर्यंत आपण फक्त सेपरेट सेक्शनचे फाइंड आउट केले, सेक्शन 1, सेक्शन 2 आणि सेक्शन 3, आणि त्या सगळ्याची जर बेरीज केली तर ऑटोमॅटिक आपल्याला the total unsymmetrical I sectionचा moment of inertia मिळतो. That is IXX is equal to capital I. Okay. So this is the IXX value, which will be considered as a moment of inertia, and this value we have to use for your further calculation of the bending stresses. We have to calculate the bending stress induced in the entire I section. मग त्या टोटल I सेक्शनचा जर बेंडिंग स्ट्रेस आपल्याला फाइंड आउट करायचा असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला त्या I सेक्शनचा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वापरावा लागेल. That's why purposefully we have calculated this moment of inertia. Okay. Now we have to calculate the bending stress. So how to calculate? Let us see. So we are having the formula. What is that? M upon I is equal to sigma upon y. Okay. So what they have asked in the statement, see, calculate or determine the maximum bending stress. They have asked determine the maximum bending stress, means you will get the two bending stress values, and after the comparison we have to decide that which will be the maximum bending stress value and which will be the minimum bending stress value. Then is a simple statement विचारलं असतं, determine the bending stress. मग त्या ठिकाणी आपण एक बेंडिंग स्ट्रेस काढला काय किंवा दोन बेंडिंग स्ट्रेस काढले काय, that will be the value. But here purposefully they have asked find out or determine maximum bending stress, means we have to calculate the two bending stress values, and from that two values we have to decide the maximum. So for both the calculations we are having the formula M upon I is equal to sigma upon y. Okay. So first sigma B we have to calculate if
y bar is equal to कुठला आहे पहिला y bar 166.50 mm. So m will be the common. What is that value? 40 into 10 raised to 40 into 6. 10 raised to 6. Whether I will be different or same. जरी y bar तुमचा वेगळा असेल तरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमचा वेगळा असेल का त्या सेक्शन साठी? नाही. No. No. So 287.36 into 10 raised to 6 is equal to sigma divided by what is the first y bar? Capital Y is equal to y bar is equal to 166.50. So here sigma will be equal to 40 into 10 raised to 6 into 116.50 divided by Sir, 166. 287.36 into 166 into 10 raised to 6. So what will be the sigma? What will be the sigma if y bar is equal to 166.50? What will be the sigma value? Do the calculation. 23.17. Yes. 23.17. 23.17 Newton per mm square. So this will be the first bending stress. मग हा बेंडिंग स्ट्रेस कुठे असणार सांगा? न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खालच्या बाजूला असेल का न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वरच्या बाजूला असेल? खालच्या बाजूला. खालच्या. Why it is present at the below the neutral axis? Why it is developed below the neutral axis? Why not at the top? Because we have taken y bar below the neutral. Yes, we have taken y bar is equal to 166.50 mm and हा y bar कुठला आहे? न्यूट्रल ऍक्सिस पासून खालच्या बॉटम रेफरन्स लाईन पर्यंत आहे. त्यामुळे आजला 23.70 न्यूटन पर स्क्वेअर this bending stress will be developed below the neutral axis. Getting? Then sigma is equal to if capital Y is equal to y bar. What is the second y bar? 133.50 mm. So once again we have to use the formula m upon I is equal to sigma upon y. So put the value, m will be the common, 40 into 10 raised to 6 divided by I, 287.36 into 10 raised to 6 is equal to sigma unknown, and this will be the y is equal to y bar is equal to 133.50. So sigma is equal to 40 into 10 raised to 6 into 133.50 divided by 287.36 into 10 raised to 6. So the second bending stress is equal to 18.50. 18.58. 18.58 Newton per mm square. So we are unable to say that this sigma will be the sigma t or this sigma will be the sigma c. Why we are unable to tell? Because we don't know this I section is subjected to the simply supported beam or it is subjected to the cantilever beam. जर तो simply supported beam असला असता तर न्यूट्रल ऍक्सिसचा वरचा पोर्शन कॉम्प्रेसिव्ह कन्सिडर केला असता. मग ह्याच्यामधला कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस कुठला आला असता सांगा मला. जर हा आय सेक्शन जर आपण सिम्पली सपोर्टेड बीम म्हणून कन्सिडर केला तर आपल्याला माहिती आहे न्यूट्रल ऍक्सिसचा वरचा पोर्शन हा कॉम्प्रेशन आणि न्यूट्रल ऍक्सिसचा खालचा पोर्शन हा टेन्शन. मग ह्याच्यामधला सिग्मा सी ची व्हॅल्यू आणि सिग्मा टी ची व्हॅल्यू किती असणार आहे? व्हॉट इज द सिग्मा सी? 18.58. 18.58 बरोबर आहे. 18.58 कारण दिस सिग्मा विल बी डेव्हलप्ड अबाव द न्यूट्रल ऍक्सिस. मग न्यूट्रल ऍक्सिसचा वरचा पोर्शन आपण सिम्पली सपोर्ट साठी कॉम्प्रेसिव्ह कन्सिडर करतो, त्यामुळे हा सिग्मा सी आला असता आणि हा सिग्मा टी आला असता. आणि हा जर कॅन्टिलीवर बीम असला असता तर इट इज एक्झॅक्टली अपोजिट. So but here the type of beam is not mentioned, so we are unable to distinguish between which will be the sigma t, which will be the sigma c. But by comparing both the values, what will be the maximum bending stress value? What will be the maximum bending stress value? 23.17. 23. So last sentence you have to write, that is therefore maximum bending
stress, that is sigma is equal to 23.79 Newton per mm square. So this is very important. We have calculated both values, but at the end we have to do the comparison of both the bending stresses, and from that we have to decide the maximum value, and that sentence you have to write, that is maximum bending stress is equal to 23.17 Newton per mm square. So this will be the procedure we have to follow to calculate the bending stress values in unsymmetrical I section. Same procedure we have to follow for the symmetrical I section. Same procedure we have to follow for the T section. Same procedure we have to follow for the inverted T section. I section असू द्या, T section असू द्या, सगळ्यासाठी तुम्हाला हीच प्रोसिजर काय करायची आहे, फॉलो करायची. If you are able to understand the calculation of y bar and moment of inertia for these sections, then you are able to do the calculation. If your y bar will be locked, तुमचा जर y bar चुकला, तुमचा y bar चुकला तर तुमचे सगळे I axis चुकणार आहे. तुमचा I axis 1, I axis 2, I axis 3 चुकला तर तुमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चुकणार आहे. आणि तुमचा y bar चुकला म्हणजे दोन्ही y bar चुकले, your all calculation will be wrong. So first important calculations are y bar and moment of inertia. So do that calculations twice. Try to verify the answers whether it is coming same or not while doing the calculation, because sometimes there is a possibility for each calculation your answers will be different. It is happening in the examination. एकदा calculation केली की वेगळं, दुसरं calculation वेगळं, तिसरं calculation ते वेगळं. So we are in confusion which answer we have to correct. So you have to find out the separate value of a1, y1, a2, y2, a3, y3 separately. Then we have to put, and then you have to do the calculation. Calculation करताना काही ठिकाणी bracket आपल्याला टाकावे लागतात, so that you have to apply properly, and then we have to go for the calculations. Yes, everyone have understood this particular problem, how to calculate the bending stresses for the unsymmetrical I section. Understood the procedure of y bar calculation, I axis calculation, and how to use the bending stress formula for the bending stresses calculation. Yes, sir. Anybody is having any problem, you have not understood any step, you can ask. So I will explain that step again and again. And same procedure we have to follow for all the numericals. ह्याच्या व्यतिरिक्त दुसरा कुठलाच आपल्याला स्टेप फॉलो करायची नाही, फक्त आपला सेक्शन चेंज होणार आहे. अनसिमेट्रिकलचा एक तर सिमेट्रिकल आय सेक्शन येईल, किंवा आय सेक्शनच्या ऐवजी टी सेक्शन येईल. त्या टी सेक्शन मध्ये परत उलटा म्हणजे इन्व्हर्टेड टी सेक्शन येईल. कसा जरी सेक्शन आला तर तुम्हाला हीच प्रोसिजर त्या ठिकाणी फॉलो करायची. Yes, everyone have understood? Anybody is having any problem, you can ask. Here, understood the procedure? Okay. Now, next problem. So read the statement carefully, understand the meaning, understand the section, understand the type of beam, then we will draw the figure, and then we'll go for the further solution. See, a T section, type of section they have mentioned, a T section with flange 200 mm by 50 mm. T section ला किती फ्लॅंज असतात? T section ला किती फ्लॅंज असतात? Only one. फ्लॅंज म्हणजे हॉरिझॉन्टल रेक्टँगल आणि वेब म्हणजे व्हर्टिकल रेक्टँगल. टी सेक्शन तुम्हाला माहिती आहे कसा दिसतो. नाउ द फिगर इज इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज द टी सेक्शन. त्याच्यामध्ये एकच फ्लॅंज आहे ती म्हणजे वरची, आणि राहिलेला व्हर्टिकल रेक्टँगल म्हणजे वेब. हा जर टी सेक्शन फक्त इनव्हर्टेड केला, उलटा केला, तर तोच वरची फ्लॅंज कुठे येणार आहे? फक्त खाली येणार. Therefore they have given the dimensions of only one flange, that is 200 mm by 50 mm. मग त्याच्यामध्ये 200 means your width and 50 mm means your depth. Okay, and web 50 mm by 125 mm. Okay,
is used as a cantilever beam of span 2.5 meter. So the type of beam is mentioned. Which type of beam? Cantilever type of beam is there, and its length is total 2.5 meter and subjected to UDL of 20 kilonewton per meter over full length. Means there is a one standard case. Which standard case? Cantilever beam subjected to the UDL on entire span. Why this particular cantilever beam they have given? Why this load is given? Why this length is given? That we have to understood. आता ह्याच्या अगोदरच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला type of beam is not mentioned, type of load is not mentioned, length of beam is not mentioned, but here type of beam, type of load and length of beam is mentioned. So what is the reason behind that? Through this particular parameter, which parameter we are going to calculate? काय कशासाठी वापर करतो आपण cantilever beam, type of load, length of beam? Why it is given in the statement? Which parameter we are calculating through this particular values? मग पहिल्या Bending प्रॉब्लेम मध्ये moment. अगोदरच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला का दिलं नव्हतं त्याच्यामध्ये? Bending moment. Yes, we have to calculate the bending moment. In the previous problem, bending moment value directly they have given 40 meganewton meter, but here they have not written anywhere. We take bending moment is equal to this much. But to calculate that bending moment value, we have to use the type of beam concept, type of load, and the length of beam. Then determine the maximum stress in the beam. What is the nature of maximum bending stress? Also draw the stress distribution diagram. So here we have to calculate the maximum bending stress, means again we have to calculate two bending stress values. Now in this particular problem, whether we are able to calculate the sigma T and sigma C, whether we are able to calculate the sigma T and sigma C, is it possible or not? Possible. Why? Why it is possible? Whether we are able to calculate the value of bending stresses in the form of sigma T or sigma C, आहे का possible या problem मध्ये का नाही? Yes, sir. Why it is possible? Type of beam is explained. Type of beam आपल्याला दिलेला आहे आणि कॅन्टिलीव्हर बीम मध्ये न्यूट्रल ऍक्सिसचा वरचा पोर्शन कसा असतो? टेन्शन, आणि न्यूट्रल ऍक्सिसचा खालचा पोर्शन कॉम्प्रेसिव्ह. आपल्याला माहिती आहे, त्यामुळे आलेला वाय बार हा आपण YT आणि YC मध्ये वेगळा करू शकतो. आणि जर तुम्हाला YT आणि YC जर ह्या दोन्ही व्हॅल्यू माहित असतील तर त्याचा वापर करून तुम्हाला सिग्मा टी आणि सिग्मा सी पण फाइंड आउट करू शकतो. मग त्या सिग्मा टी आणि सिग्मा सी पैकी कुठला स्ट्रेस मॅक्सिमम आहे? that we have to calculate, means we have to calculate the maximum stress. मग त्या ठिकाणी सिग्मा टी पण मॅक्सिमम असू शकतो किंवा सिग्मा सी पण मॅक्सिमम असू शकतो. Getting? What will be the nature of bending stresses? We have to calculate the nature of the bending stress. म्हणजे जी काय मॅक्सिमम व्हॅल्यू आपण काढणार आहे ती आलेले मॅक्सिमम व्हॅल्यूचं नेचर काय आहे? मग तो टेन्साइल आहे का कॉम्प्रेसिव्ह? That we have to decide as the nature, and we have to draw the stress distribution diagram. So this is a statement in front of you. So draw the T section, draw the figure, and we have to write all the dimensions of the T section. What is the dimension of the flange? 200. So this is 200. And this is 50 mm. What is the dimensions of the web? So horizontal, it is equal to 50 mm, and this vertical will be how much? 125 mm. So this is the figure. Leave some space in front of figure. फिगरच्या पुढे स्पेस सोडा, त्यामुळे नोटबुक मध्ये काढताना ती एकदम लेफ्ट साइडला काढा, कारण त्याच्या समोर आपल्याला स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करायची आहे. सो टेक द टॉप रेफरन्स लाइन as it is in front of the figure. Take the bottom reference line. As it is in front of figure. Whether we are able to calculate the neutral axis. आपण ह्या ठिकाणी न्यूट्रल ऍक्सिस काढू शकतो का लगेच सेंटरला? नाही. No, because the T section is not symmetrical about x axis. बघा,
जर आपल्याला सिमेट्रिकल जर बनायचं असेल तर आपल्याला सेंटरला अगोदर एक लाईन ड्रॉ करावी लागणार आणि ह्या न्यूट्रल ऍक्सिसचा वरचा पोर्शन टी सेक्शनच येतो, पण न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खालचा पोर्शन टी सेक्शन येतोय का? एक फक्त व्हर्टिकल रेक्टँगल मिळते, म्हणजे न्यूट्रल ऍक्सिसचा वरचा पोर्शन वेगळा आहे, न्यूट्रल ऍक्सिसचा खालचा पोर्शन वेगळा आहे. सो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एक्स ऍक्सिस. सो वी आर अनेबल टू कॅल्क्युलेट द पोझिशन ऑफ न्यूट्रल ऍक्सिस. So draw the figure. Represent the CG values of section 1. So this is the vertical rectangle number 1, that is section 1, and this is the vertical rectangle number 2. आता vertical rectangle, sorry, horizontal rectangle. So vertical rectangle चा CG point म्हणजे बरोबर त्या vertical rectangle चा central point. ओके, आणि horizontal rectangle चा CG point म्हणजे बरोबर त्या horizontal rectangle चा CG point. So this is your one distance, this is your another distance. So what is this first distance? Bottom reference line पासून vertical rectangle चा center point म्हणजे कुठलं distance झालं? Y1. Y1. आणि ह्या रेफरन्स लाईन पासून सेकंड सेक्शनचा म्हणजे हॉरिझॉन्टल रेक्टँगलचा CG पॉइंट म्हणजे कुठलं डिस्टन्स झालं? Y2. Y2. सो रिप्रेझेंट दिस डिस्टन्सेस ऑन द फिगर. इथे मी न्यूट्रल ऍक्सिस ड्रॉ केलेला नाही. Y1 चा डिस्टन्स रिप्रेझेंट करण्यासाठी मी फक्त थोडीशी डॉटेड लाईन काढलेली आहे, जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. आणि ही डॉटेड लाईन म्हणजे फक्त ह्या सेक्शन 1 चा सेंटर पॉइंट आहे. इट इज नॉट अ सेंटर पॉइंट ऑफ टोटल टी सेक्शन. So draw this particular figure, represent all the important dimensions on the figure, that is their original dimensions, y1, y2 distances from the bottom reference line, CG of section number 1, CG of section number 2. Okay, then go for our, now we have to use our y bar formula because here the section is not symmetrical, therefore first of all we have to calculate the A1 and Y1, and before that we have these values. Which one? Cantilever beam. So draw the figure in the given parameters. Cantilever beam. Okay, so this is the cantilever beam. It is subjected to the UDL on entire span, and UDL ची व्हॅल्यू किती दिली आहे आपल्याला? 20 kilonewton per meter. Length of beam is given, it is equal to 2.5 meter. So this is the value. Okay, and as per cantilever beam condition, as per your cantilever beam condition. So here value of W is equal to 20 kilonewton per meter. कशामध्ये कन्वर्ट करावं लागेल आपल्याला? 20 kilonewton per meter चं न्यूटन पर एमएम मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. ओके, मग 20 into 10⁻³ हे झालं किलोन्यूटनचं न्यूटन मध्ये, आणि खालच्या बाजूला मीटरचं एमएम मध्ये परत 10⁻³. बट 10⁻³ 10⁻³ कॅन्सल, राहिले काय फक्त 20 न्यूटन पर एमएम. I have told don't convert UDL into point load. SFD BMD सारखं हे UDL आपल्याला point load मध्ये कन्वर्ट करायचं नाही, फक्त दिलेले व्हॅल्यूज आपल्याला न्यूटन पर, नॉट mm square, only न्यूटन mm. So this is the value of W. Now as per the cantilever beam condition, what is the M formula? It is under one standard case, cantilever beam subjected to the UDL on entire span, and you are having the standard formula. M is equal to WL square upon 2. WL square upon 2. 2. So here value of L is also given. L is equal to 2.5 meter is equal to 2500 mm. So value of W is equal to 20. Length is equal to 2500 square. चुकून आपला स्क्वेअर करायचा राहतो.
divided by 2. So what will be the m value? 62.5 into 10 raised to 6. 62.5 into 10 raised to 6. What is the unit? What is the unit? Newton mm. Moment म्हणजेच काय असतो तुमचा फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. मग फोर्स युनिट झालं न्यूटन आणि त्याला जर डिस्टन्स मल्टिप्लाय केलं तर त्याचं युनिट झालं mm म्हणजे न्यूटन mm. So the type of beam, type of load and length of beam. याच्यानुसार आपल्याला दोन आन्सर मिळतात. एक म्हणजे m ची व्हॅल्यू and another is we are able to calculate or you are able to distinguish between the sigma t and sigma c. म्हणजे न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वरच्या पोर्शनला काय असणार आहे आणि न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खालच्या पोर्शनला काय असणार आहे. Means whether it is tensile or compressive, that also we are going to understood through this particular type of beam. So for that purpose we need to remind that 4 standard cases type of beam आणि त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे बीम आहेत, सिम्पली सपोर्टेड आणि कॅन्टिलिव्हर. आणि त्याच्यामध्ये पण परत तर दोन प्रकारचे लोड आहेत, एक म्हणजे पॉइंट लोड आणि दुसरा म्हणजे यूडीएल. Have calculated m value? Okay, now go for the calculation of our y bar, but before y bar calculation we need to calculate the a1 y1 and a2 y2. So from above figure a1 is equal to b into d 50 into 125. So what is the value of 50 into 125? 6,250. 6250 mm square. So what is the y1 distance for the section 1? y1 is equal to 125 divided by 2. What is that answer? 62.5. 62.5 mm. Then a2 is equal to 200 into 50 is equal to 10,000. 10,000 mm square. y2 is equal to 125 50 divided by 2 plus remaining distance. किती आहे remaining distance? 125. 125. So what is this? 150. 150 mm. 50 divided by 2 आपण एवढंच घेतलेलं आहे कारण हॉरिझॉन्टल रेक्टँगलचं वर्टिकल डायमेन्शन किती आहे? 50 आहे. 50 डिवाइडेड बाय 2 आपण तेवढंच घेऊ शकतो. असं करू शकत नाही आपण 125 अधिक 50 and divided by 2. That process is totally wrong. So this is the a1 and a2, then y1 and y2 calculation, and these calculations or these dimensions are important for the y bar calculation. Why? Because the section is not symmetrical about x axis. So write down our formula. Y bar is equal to a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3. घ्यावं लागेल का a3 y3? नाही. Only two sections are there. Therefore, a1 plus a2. So now put the values. 6250 multiplied by 62.5 plus a2 means 10,000 into 150 divided by 6250 plus 10,000. So here y bar is equal to 116.34. please check your answer. 116.34 mm is equal to ha alala y bar. Can you distinguish between the sigma t? Sorry, can you distinguish between the yt and yc? Are you able to distinguish between the yt and yc? आहे का पॉसिबल आपल्याला? Yes or no? No. No. Whether it is possible, yes or no? आलेला y बार जर आपल्याला yt आणि yc मध्ये जर लिहायचा असेल तर आपण लिहू शकतो का?
लिहू शकतो का? Yes, sir. Yes. It is possible because type of beam is Cantilever. given. कुठला बीम दिला तुम्हाला? Cantilever. कॅन्टिलिव्हर. मग कॅन्टिलिव्हर बीमचा वरचा पोर्शन हा टेन्साइल आणि Tensile. खालचा पोर्शन हा कॉम्प्रेसिव्ह. आता हा 116 अगोदर आपल्याला फिगरवर दाखवावा लागेल. मग काय करणार बघा, पण एक टोटल सेक्शनचा सीजी काढला. फॉर एक्झाम्पल हा सीजी आणि त्या सीजी मधून काय काढणार मी, एक सेंटर लाईन ड्रॉ करणार. And this center line represents the position of neutral axis from the bottom line. मग आल्याला वायबर कुठे रिप्रेझेंट करावं लागेल? न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खालच्या कव्हरच्या बाजूला, Khalcha. खालच्या बाजूला. सो दिस इज वाय बार. मग हा वाय बार हा वायटी असेल का वायसी असेल? YC. वायसी का? तर कॅन्टिलेव्हर बीम मध्ये न्यूट्रल ऍक्सिसचा पोर्शन हा कसा असतो? कॉम्प्रेसिव्ह असतो. त्यामुळे आल्याला वाय बार इज इक्वल टू 116.34 इज इक्वल टू वायटी. लगेच इथेच लिहून टाकायचं आणि तेच फिगर मध्ये दाखवायचं. वाय बार इज इक्वल टू वायटी इज इक्वल टू 116.30 सॉरी वायसी इज इक्वल टू वायसी 116.34 mm. मग राहिलेलं डिस्टन्स काय येते बघा. So this is YT. So what is the total distance? 125 plus 50, that is 175. So YT is equal to 175 minus 116.34. What is the YT distance? राहिलेलं distance काय आहे? मग न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वरच्या बाजूचं 8.66. 8.66. 58.66 mm. So this is the YT distance and this is YC distance. So write down on the figure also 58.66 mm. This is the portion under tension and this is the portion under compression. As per the cantilever beam, above neutral axis the portion is subjected to the tension and below the neutral axis portion is subjected to compression. आणि ही जी काय सेंटर लाईन ड्रॉ केली आहे ती कुठल्या पॉइंट मधून गेली आहे? एका सेक्शनच्या पॉइंट मधून गेली आहे, त्याला आपण सीजी म्हणतो. and this CG represents the CG of entire T section. जसं आपण Y1 हा फक्त सेक्शन 1 चा CG म्हणतोय, Y2 हा फक्त सेक्शन 2 चा CG म्हणतोय, तसं आल्याला Y bar it represents the CG of entire T section from the bottom side. आणि वरचा पण आपण फाइंड आउट केलेला आहे. जर हा सेक्शन सिमेट्रिकल आला असेल तर दोन्ही वाय बार काय असले असते? हा जर सेक्शन सिमेट्रिकल असला असता तर दोन्ही वाय बार सेम असले असते आणि आपल्याला हे कॅल्क्युलेट करायची गरज पण लागली नसती. टोटल डिस्टन्स डिवाइडेड बाय 2 केला असता आपण डायरेक्ट. ओके. So y bar is calculated in the form of YC. Another y bar is calculated in the form of YT because type of beam is mentioned. Now we have to calculate the moment of inertia. So now Ixx is equal to Ixx1 plus Ixx2. So first of all we have to calculate Ixx1 is equal to B1 D1 cube divided by 12 plus A1 in bracket y bar minus y1 bracket square. So value of B is equal to 50 into 125 cube divided by 12 plus 6250 in bracket y bar 116.34 minus first y1 62.5 bracket square. You will get Ixx1. Similarly, Ixx2 is equal to B2 D2 cube divided by 12 plus A2 in bracket y bar minus y2 bracket square.
So value of B 200 into 50 cube divided by 12 plus 10,000 in bracket 116.34 minus Y2 150 bracket square. So Ixx2 is equal to, tell me the values. Send your answers in the chat box. Ixx1 is equal to and Ixx2 is equal to. 26.25 into 10 raised to 6. So I will write the answer here. 26.25 into 10 raised to 6 mm raised to 4. Please check your answer. Send your answers in the chat box. For the Ixx1 is equal to 26.25 into 10 raised to 6 and Ixx2 if you have calculated. Check your Ixx1 value 26.25 into 10 raised to 6 mm raised to 4. $26.19. Please do the calculations once again and try to check whether it is coming near about 25. It is also accepted, no problem, but try to check once again whether it is near about 26.25 like that. Sir, Ixx2 13.40 into 10 raised to 6. Ixx2 is equal to 13.40 into 10 raised to 6. 13.40. So Ixx2 is equal to 13.40 into 10 raised to 6 mm raised to 4. Please check and verify your answers whether it is coming or not. Yes, 26.25 into 10 raised to 6 and second 13.40 or 13.41. Both the answers are correct. Please check, do the calculations and verify the answers. Everyone has to do the calculations and send your answers in the chat box. $13.40 or 13.41 into 10 raised to 6 mm raised to 4. We check and verify your answers through your calculation. This calculation is very, very, very important. 13.40 into 10 raised to 6. And first one is 26.25 into 10 raised to 6 mm raised to 4. Check and verify your answers. If you have calculated, then go for the addition because we have to calculate the total moment of inertia. Therefore, Ixx is equal to capital I is equal to the first one 26.25 into 10 raised to 6 plus 13.40 into 10 raised to 6. So Ixx is equal to capital I is equal to what is the total moment of inertia? 39.65 into 10 raised to 6. 39.65 into 10 raised to 6 mm raised to 4. So this is the total moment of inertia of entire T section. आतापर्यंत काढली होती ती आपण वेगवेगळे सेक्शनची काढली म्हणजे हॉरिझॉन्टल रेक्टँगल आणि व्हर्टिकल रेक्टँगल. and now we have done the addition आणि ते ऍडिशन करून आपल्याला टोटल टी सेक्शनचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळाला that is Ixx and that is equal to capital I. So please check, do the additions. 39.65 into 10 raised to 6 mm raised to 4. This is the total moment of inertia of entire T section.
total moment of inertia, we have to do the addition. Okay, now moment of inertia is calculated, y bar is calculated. Okay, bending moment we have calculated, so we have to use the formula. So we have to use the formula and we have to calculate the bending stress value and we have to decide the nature. म्हणजे आलेला bending stress value पण आपल्याला decide करायचे. Okay, so bending stress sigma if bending stress sigma bending stress sigma if your capital Y is equal to y bar is equal to पहिला y bar आपला कुठला आलेला आहे yc is equal to how much 116.34. 34 mm. मग कसा फॉर्म्युला लिहावा लागेल आपल्याला m upon I is equal to सिग्मा कुठला लिहावा लागेल आपल्याला सिग्मा c upon YC. yc. Getting? Now put the values. M we have calculated. What is the value of m? 62.5 into 10 raised to 6. 62.5 into 10 raised to 6 divided by 39.65 into 10 raised to 6 is equal to sigma c is equal to 116.34. So sigma 6 is equal to 62.5 into 10 raised to 6 into 116.34 divided by 39.65 into 10 raised to 6. So what will be the sigma c? 183.39. 183.38 38. or 39 Newton per mm square. Please check, do the calculations and verify the answer whether sigma c is equal to 183.38 Newton per mm square or not. This sigma, this is the first bending stress if your y bar is equal to yc. Similarly, bending stress sigma if capital Y is equal to y bar is equal to yt is equal to, what is the value of yt? 58.66 mm. Okay, then again we have to use our bending stress formula in the form of sigma t, that is m upon I is equal to sigma t upon yt. So put the values. So m 62.5 into 10 raised to 6 divided by I 39.65 into 10 raised to 6 is equal to sigma t divided by yt 58.66. Therefore, sigma t is equal to 62.5 into 10 raised to 6 into 58.66 divided by 39.65 into 10 raised to 6. So here sigma t is equal to, what will be the sigma t? 92.46. 92.46 Newton per mm square. .46 Newton per mm square. So sigma t is equal to 92.46 and sigma c is equal to 183.38 Newton per mm square. So both are the bending stresses. Sigma t पण हा bending stresses आहे आणि sigma c पण हा bending stresses आहे, because both are developed if your beam is subjected to the some amount of bending moment.
कारण दोन्ही ह्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन मध्ये आपण तोच बेंडिंग मोमेंट कन्सिडर केलाय. And these stresses are developed due to the bending stress only. But in the statement they have asked, what they have asked? Calculate maximum bending stress and what is the nature of maximum bending stress? What is the nature? म्हणजे आलेला बेंडिंग स्ट्रेस हा अंडर टेन्साइल आहे का अंडर कॉम्प्रेसिव्ह आहे? सो व्हॉट विल द मॅक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस? मॅक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू टेन्साइल आणि कॉम्प्रेसिव्ह मधला कुठला आहे? Compressive. Therefore, maximum bending stress is equal to sigma c is equal to 183.38 Newton per mm square. And what is the nature? Compression. This is very, very important. So write down below that. Maximum bending stress in bracket sigma is equal to sigma c is equal to 183. Nature is compression. Write down compression in nature. Bracket मध्ये लिहायचं. सर स्क्रीन विजिबल नाहीये. I will rejoin once again, maybe due to network problem. So write down one sentence below that. Maximum bending stress is equal to sigma is equal to sigma c is equal to 183.38. 183.38 Newton per mm square, and in bracket compressive in nature, because specially they have asked what is the nature of maximum bending stress. Okay, so we have calculated maximum bending stress, we have decided their nature. Then what is the next task? Also draw the stress distribution diagram. So for that purpose we have to use our original T section. In front of that we have to draw the stress distribution diagram. So for that purpose, stress distribution diagram sati, what is the first requirement? You have to draw one Straight line. vertical straight line. Okay, sigma t will be represented at the right side of the vertical line or left side? Sigma t will be represented Right. at the right side or left side? Right side. राईट साइड. म्हणजे ह्या वर्टिकल लाईनच्या राईट साइडला तुमचा सिग्मा टी असणार आहे. दिस इज युअर टेन्साइल रिजन, दिस इज युअर कॉम्प्रेसिव्ह रिजन. ओके, नाउ व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ सिग्मा टी? इट इज इक्वल टू 92.46. so this is the value of sigma t from this line, 92.46 Newton per mm square. It is sigma t, आणि sigma c हा तुमचा लेफ्ट साइडला येणार आहे, म्हणजे दिस इज द sigma c पॉइंट, and this sigma c is equal to 183.38 Newton per mm square. Now how to join this particular two points, whether inclined line, parabolic curve, cubic curve? Inclined. There is an inclined line. So from this top line, म्हणजे top reference line to bottom reference line, these 2 points you have to join by the inclined line, and at the center point bending stress is always equal to 0. Neutral axis चा bending stress काय असतो तुमचा? 0 असतो. It is always maximum at the top side and the bottom side. So this is the reason. Draw the stress distribution diagram. So this is your bending stress distribution diagram. Give the heading to this diagram, that is bending stress distribution diagram.
Okay, finish. Have you drawn the stress distribution diagram in front of T section? Yes, sir. So those who have not drawn, please draw it. Write down one important sentences also. That is, maximum bending stress is equal to sigma c is equal to 183.38, and their nature, comparison in nature. And by using the value of sigma t and sigma c, we have to draw the stress distribution diagram. Okay, finish. Now, next. So read the statement carefully. What is the statement in front of you? See, the two rectangular sections of 50 mm by 150 mm are joined together. The two rectangular section and दोन्हीचे dimensions काय आहेत? 50 mm by 150 mm, and they are joined together to form which section? T section. म्हणजे दोन रेक्टँग्युलर सेक्शन आहेत ज्याचे डायमेन्शन 50 mm बाय 150 mm आहे आणि ते दोन्ही एकमेकाला जॉईन करून त्याच्यापासून आपल्याला एक टी सेक्शन तयार करायचं आहे. ओके, that figure is also given, that is shown in figure. They have mentioned if sagging bending moment 4 kilonewton meter is applied to this beam. If sagging bending moment of 4 kilonewton meter is applied to this beam, find stress at extreme fiber. Find stress at extreme fiber and total force due to tensile bending stress. Find stress at extreme fiber. What is the meaning of this? Where is your extreme fiber is present? Extreme fiber म्हणजे काय असणार आहे? Extreme fiber मी सांगितलं. आपला बेंडिंग स्ट्रेस कुठे? Yes, what is that? What is the meaning of extreme fiber? Top and bottom fiber. Top fiber and bottom fiber. Extreme fiber म्हणजे काय? जिथं बीम तुमचा संपतो. ज्याला आपण नाव काय म्हणत होतो? टॉप फायबर अँड बॉटम फायबर. आपला बेंडिंग स्ट्रेस हा मॅक्सिमम कुठं आलाय? एकदम बीमच्या टॉप साइडला किंवा एकदम बीमच्या बॉटम साइडला. जसं आता आपण स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम जर बघितली तर 92.46 हा एकदम वरच्या बाजूला आहे आणि खालच्या बाजूला 183.38 म्हणजे जे कुठले झाले? टॉप फायबर आणि बॉटम फायबर. म्हणजेच त्याला आपण एक्स्ट्रीम फायबर म्हणू शकतो. एक्स्ट्रीम म्हणजे एक्स्ट्रीम टॉप पॉइंट आणि एक्स्ट्रीम बॉटम पॉइंट. म्हणजेच आपल्याला काय काढायचं परत एकदा? we have to calculate the bending stresses. मग तो सिग्मा टी असू द्या किंवा सिग्मा सी असू द्या. म्हणजे बघा तोच पॅरामीटर कॅल्क्युलेट करायचं पण त्याला वर्ड कसे वेगळे आहेत. Sometimes they have asked find out the bending stress. Sometimes they are asking find out the maximum bending stress. And sometimes they are using the word find out the stresses at extreme fiber. Stresses म्हणलंय ते म्हणजे दोन प्रकारचे स्ट्रेस असणार आहे. ओके, and total force due to tensile bending stress. म्हणजे तुमचा एक सेक्शन कुठं तर टेन्साइल असेल आणि दुसरा सेक्शन कुठला तर कॉम्प्रेसिव्ह असेल. बरोबर. मग त्याच्यापैकी टोटल फोर्स ड्यू टू टेन्साइल बेंडिंग स्ट्रेस म्हणजे जे काय टेन्साइल बेंडिंग स्ट्रेस म्हणजे आपण सिग्मा टी आपण काढणार आहे त्या सिग्मा टीचा वापर करून आपल्याला फोर्स काढायचा. म्हणजे जर तुम्हाला स्ट्रेसची माहिती, तुम्हाला स्ट्रेसची व्हॅल्यू आणि जर त्या सेक्शनचा क्रॉस सेक्शनल एरिया जर माहित असेल तर आपण फोर्स काढू शकतो का नाही? कारण आपला स्ट्रेसचा फॉर्म्युला काय? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. मग स्ट्रेस माहित आहे, एरिया माहित आहे तर आपण त्याचा फोर्स काढू शकतो. गेटिंग? सो दिस इज द व्हॅल्यूज. नाउ हियर इफ यू रीड द स्टेटमेंट, दोन रेक्टँगलचे डायमेन्शन्स 50 mm बाय 150 mm. मग टी सेक्शन मध्ये किती रेक्टँगल असतात?
2. मग सांगा, दिस इज द टॉप फ्लॅंज. हॉरिझॉन्टल डायमेन्शन काय आहे त्याचं? बघा, 2 डायमेन्शन मधलं एक 50 mm आहे आणि 150 आणि आतापर्यंत सगळे प्रॉब्लेम आपण बघितले. तर टॉप फ्लॅंज किंवा बॉटम फ्लॅंज मध्ये हॉरिझॉन्टल डायमेन्शन हे व्हर्टिकल पेक्षा जास्त आहे आणि वेब मध्ये व्हर्टिकल डायमेन्शन हे हॉरिझॉन्टल पेक्षा जास्त आहे. मग 150 mm टॉप फ्लॅंजला कुठे द्यावं लागेल? हॉरिझॉन्टल का व्हर्टिकलला द्यावं लागेल? Horizontal. 150 mm बरोबर. आणि राहिलेलं काय? 50 50 mm. वेबला हॉरिझॉन्टल डायमेन्शन्स काय असणार? 50. 50 mm. So we have to imagine these things. बरोबर. हॉरिझॉन्टल कुठले घ्यायचं, व्हर्टिकल कुठले घ्यायचं, डोंट बिकम्स युअर कन्फ्युजन. आतापर्यंत आपण सगळे प्रॉब्लेम बघितले. टॉप फ्लॅंजला हॉरिझॉन्टल डायमेन्शन हे व्हर्टिकल पेक्षा जास्त असतं आणि वेबला व्हर्टिकल डायमेन्शन हे हॉरिझॉन्टल पेक्षा जास्त असतं. पण इथं काय केलं त्यांनी, दोन्ही हे जे डायमेन्शन सेम दिले, त्यामुळं व्हर्टिकल डायमेन्शन आलं तुमचं 150 mm. In addition to that, they have mentioned if sagging bending moment is 4 kilonewton meter. Now tell me, if your beam is subjected to the sagging bending moment, then for which type of beam sagging word is applied? Simply supported beam. मग आपले नेचर चेंज झाले आता. Above the neutral axis, compression or tension? Compression. Compression. And below the Compression. neutral axis, tension. Means in this problem also we are able to calculate the YT and YC. Means we are able to calculate the value of sigma T and sigma C. म्हणजे टेन्साइल कुठे डेव्हलप होतोय आणि कॉम्प्रेसिव्ह कुठे डेव्हलप होतोय हे आपण ह्या प्रॉब्लेम मध्ये डिस्टिंग्विश करू शकतो. कारण आपल्याला टाइप ऑफ बीम दिलेला आहे. जर टाइप ऑफ बीम दिलेला नसेल तरी पण आपल्याला 2 व्हॅल्यू मिळते, पण त्या दोन्ही सिग्मा पैकी कुठला सिग्मा टी असेल आणि कुठला सिग्मा सी असेल आपण सांगू शकत नाही. Okay, so write down all the given parameter first. So given section dimension already it is given. So beam is subjected to sagging PM is equal to 4 kilonewton meter, which is equal to for simply supported beam. Therefore, your capital M is equal to 4 kilonewton meter. So capital M is equal to 4 into 10 raised to 6 न्यूटन mm. कसं आलं 10 raised to 6? किलो न्यूटनचं न्यूटन मध्ये 10 raised to 3, मीटरचं mm मध्ये 10 raised to 3. मग दोन्हीचं 10 raised to 3, 10 raised to 3 काय झालं? 10 raised to 6 न्यूटन mm. So only this parameter is given, and from this sagging word we have understood that the type of beam will be considered as a simply supported beam. Now you have to do the calculation and you have to tell me the answers. You do the calculations, represent all the points on the figure, tell me the y1, y2, y3 and y bar. So here they have not asked for the stress distribution diagram, so need not require to leave some space. So here I will write down all the calculation parts. So value of A1, value of Y1, value of A2, value of Y2, value of Y bar, A1 Y1 plus A2 Y2 divided by A1 plus A2. So your Y bar will be equal to, what will be the answer? Follow the procedure whatever we have followed for the previous problem. In the previous problem also we have calculated for the T section only. So this is your top extreme fiber, this is your bottom extreme fiber, represent all the important dimensions on the figure. Where is Y1, where is Y2?
So this is y1. This is y2. Do the calculations properly. Find out the a1 150 by 50. What is the area a1? 50 A1. into 180. What is the final? Now tell me the final answers only. You don't write 9,000. final answer. How much? 9,000 9,000? 15 to 150. 7,500. into 180. Where is 180? Sir, 7,500. 7,500. बरोबर. Yes, Yes, sir. sir. Area 1. एरिया A1 म्हणजे B इंटू डी. बी काय 50 आहे, डी काय 150 आहे. हा सेक्शन 1 झाला, हा सेक्शन 2 झाला. मग सेक्शन 2 चा पण एरिया किती आहे? सेम आहे ना? Yes, sir. व्हॉट इज द y1? 75. 75. 75 mm. What is y2? 150 plus 175. 75. 175. Tell me the y bar. Do the calculations and tell me the y bar calculation. Do your calculation and say 125. the answer. 125. 125 mm. Please check your answer. 125 mm. मग हा आलेला y bar म्हणजे कुठला असणार आहे सांगा. YT असेल का YC असेल? As per the type of beam. YT. YT or YC? YC. Now I will draw the YT position of असेल. neutral YT. axis. sir. पोझिशन ऑफ न्यूट्रल ऍक्सिस. हा झाला तुमचा न्यूट्रल ऍक्सिस. मग हा पहिल्यांदा आलेला वाय बार हा आपण न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खाली रिप्रेझेंट करतो का वर रिप्रेझेंट करतो? बरोबर, खाली. सो हा खालचा एवढा वाय बार इज इक्वल टू, मग हा सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे. सिम्पली सपोर्टेडला खालचा पोर्शन काय असतो? टेन्शन. Inside. टेन्शन. सो आलेला वाय बार म्हणजे YT इज इक्वल टू 125 mm. So it is equal to YT. Therefore, YC is equal to, what is the total height? 200. 200 minus 125. What is it? 75. 75. 75. म्हणजे दोन्ही वाय बार मिळालेले आणि हा राहिलेला वाय बार कुठला असणार मग? YC. Y bar is equal to YC is equal to 75 mm. इथं लिहा मोठ्या अक्षरामध्ये. This is your compression region. So this is your compressive region and this is your tension region as per the simply supported beam. त्यामुळेच आपण त्या ठिकाणी y bar will be represented in the form of YT and YC. जर आपल्या टाइप ऑफ बीम मेन्शन केला नसता तर आपण दोन्ही y bar ला फक्त y bar म्हणू शकलो असतो. Because we don't know where is y bar as a YT and where is y bar as a YC. Draw one another center line. त्या center line ला आपण काय म्हणतो? न्यूट्रल ऍक्सिस. And it is not at the center. It is not at the center. So the first y bar is equal to YT is equal to 125 mm and another y bar is equal to YC is equal to 75 mm. Then use the formula of Ixx1 and use the formula of Ixx2. Tell me the answers of Ixx1 and Ixx2. Same procedure we have to follow. Whatever we have followed for the previous problem. Formula सगळ्यांना माहित आहे. B1 D1 cube divided by 12 plus A1 in bracket y bar minus y1. पण त्या फॉर्म्युलेमध्ये आपल्याला y bar कुठला घ्यावा लागेल? खालचाच. कारण y1 डिस्टन्स y2 डिस्टन्स आपण खालून घेतलेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी y bar minus y1 ह्या फॉर्म्युलेमधला y bar म्हणजे तुमचा 125 mm असणार आहे. तुम्ही जर त्या ठिकाणी 75 घेतला तर तुमचा आन्सर चुकणार आहे. Sir, Ixx1 18.84 into 10 raised to 6. Ixx is equal to, just I will check.
How much? 32.81 32.81 into 10 raised to 6. 32.81 into 10 raised to into 6. 6. Please check your answer. 32.81 into 10 raised to 6 mm raised to 4. So this is the IXX1. So those who have calculated, send your answer in the chat box. Y bar calculation is simple. Now these calculations are very, very important. IXX1, we are having the formula B1 D1 cube divided by 12 in bracket A1 plus A1 in bracket Y bar minus Y1 bracket square. And for the IXX2, B2 D2 cube divided by 12 plus A2 in bracket Y bar minus Y2 bracket square. So do the calculations and send your answers in the chat box. The calculation of IXX1 and calculation of IXX2. IXX2 is equal to 20.31 into 10 raised to 6. Correct. IXX2 is equal to 20.31 into 10 raised to 6 mm raised to 4. So this is IXX1, this is IXX2. Everyone, please do the calculations and send the answers in the chat box. Whether it is coming or not after calculation. IXX is equal to 53.12 Correct. into You have to 10 do the raised to addition. 6. Total moment of inertia. Therefore, IXX is equal to capital I is equal to IXX1 plus IXX2 is equal to 32.81 into 10 raised to 6 plus 20.31 into 10 raised to 6. Therefore, IXX is equal to capital I is equal to how much? 53.12 into 10 raised to 6. Into 10 raised to 6 mm raised to 4. Is everyone have calculated? येते का सगळ्यांना? If you are facing problem for the calculation, you can ask. Yes, have calculated here. Have got the answers. Okay, everyone, those who are attending online, have calculated. Is there any problem for the calculation? Have got the answers of IXX1, IXX2, and then addition to the calculations properly. Have got the answers or not? Yes or no? Yes, sir. What about others? Everyone have got the answers. Only 2 or 3 students are giving the replies. What about others? From the next lecture, your attendance will be marked based on your responses in the chat box. Chat box मध्ये जर response दिसले ना तर मी attendance मांडणार नाही पुढच्या पासून. Now you have to decide. Don't say yes, yes only. You have to send the answer. Now, this procedure I will apply from the next. It will take time to me for writing the attendance, but I will follow the procedure in the next lecture. Answers असेल तरच attendance. Otherwise, I will not consider the attendance. And at the end, if your attendance is less, then you will be responsible for your own academic loss.
So now you have to decide whether you have to send the answer or you have to not send it in the chat box. So do the calculation of Ixx1, Ixx2, and then you have to do the addition. Okay. Now we have to follow our procedure. That is, we have to calculate the stresses at extreme fiber. So what we have to do? We have to calculate the two bending stresses which are present at the extreme fiber. So first, bending stress. Bending stress sigma if y is equal to y bar is equal to yt is equal to 1. What is the first y bar? 125. 125 m. So we have written yt. Then your formula becomes m upon I is equal to sigma t upon yt. So value of m, how much value of m is given? 4 into 10 raised to 6 divided by 53.14 into 10 raised to 6 is equal to sigma t is equal to divided by 125. So sigma t. Then second, 9.41. bending stress sigma if, once again, capital Y is equal to y bar is equal to yc is equal to 75 mm. And once again, the bending stress formula m upon I is equal to sigma c upon yc. So m will be common, I will be common. 4 into 10 raised to 6 divided by I. 53.14 into 10 raised to 6 is equal to sigma c divided by 75. So what will be the yt value and what will be the yc value? What will be the sigma t? 9.41. Newton into mm square. I will check. 9.41. Correct. Newton per mm square. This is the one stress at extreme fiber. This is the one stress at extreme fiber. मग हा बॉटम साइड ला का टॉप साइड ला सिग्मा टी बॉटम साइड ला कारण आपण इथे रिप्रेझेंट केले फिगर मध्ये टी विल बी प्रेझेंट बिलो द न्यूट्रल ऍक्सिस पण न्यूट्रल ऍक्सिस ला तुमचा बेंडिंग स्ट्रेस हा 0 असतो आणि तो इतर बॉटम फायबर किंवा टॉप फायबरला मॅक्सिमम असतो. सो 9.41 न्यूटन पर mm square, that is the value of sigma t. 9.41. And then what is the value of sigma c? 5.64. So 5.64 Newton per mm square. So this is the another stress at extreme fiber, but it is present at the top side and sigma t will be present at the bottom side as per the nature of the simply supported beam. So these are the stresses, but here in the statement they have not asked what is the maximum bending stress. विचारले का आपल्याला? नाही. Only they have asked find the stresses at extreme fiber, and there are two stresses in the form of sigma t and sigma c, and both are present and both are maximum at the extreme fiber. म्हणजे आलेला सिग्मा टी हा खालच्या फायबरला मॅक्सिमम आहे आणि आलेला सिग्मा सी हा वरच्या म्हणजे टॉप फायबरला मॅक्सिमम. सो दिस इज द कॅल्क्युलेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग दे हॅव आस्क्ड total force due to the tensile bending stress. So what is the total tensile bending stress? आपला tensile bending stress किती आहे? Bending stress म्हणजे सिग्मा टी आणि सिग्मा सी असतो ना, बरोबर? What is our total bending stress? 9.41 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. मग तो कुठल्या रिजन मध्ये? टॉप रिजन मध्ये का बॉटम रिजन मध्ये? तेवढा रिजन आपल्याला काय करायचा आहे बघा, ह्या ठिकाणी हॅचिंग लाईन रिप्रेझेंट करायचं आहे. सी हाऊ इट इज टू बी रिप्रेझेंटेड. समजा न्यूट्रल ऍक्सिसचा जो काय खालचा पोर्शन आहे
कशाच्या फॉर्म मध्ये मिळतो तुम्हाला हा न्यूट्रल ऍक्सिसचा खालचा पोर्शन टी सेक्शन आहे का रेक्टँगल सेक्शन आहे? rectangle, So here write down area under tension. न्यूट्रल ऍक्सिसचा टी सेक्शन मध्ये जो काय पोर्शन आहे त्याला आपण काय म्हणू शकतो? एरिया अंडर टेन्शन. आणि न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वरच्या पोर्शनचा अजून एक तुम्हाला टी सेक्शन दिसतोय बरोबर, दॅट इज द एरिया अंडर कॉम्प्रेशन. बट इन द स्टेटमेंट व्हॉट दे हॅव आस्क्ड टोटल फोर्स ड्यू टू टेन्साइल बेंडिंग स्ट्रेस. म्हणजे ह्या न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खालच्या बाजूमध्ये तुमचा कुठला फोर्स असणार आहे? टेन्साइल असणार आहे का कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स असणार आहे? टेन्साइल आहे, कारण तो रिजनच काय सांगतोय? टेन्शन मध्ये. आणि ह्या न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वरच्या बाजूला त्या ठिकाणी जर तुमचा कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस डेव्हलप होत असेल तर त्या ठिकाणी कुठला फोर्स असणार आहे? कॉम्प्रेसिव्ह. पण आपल्याला काय विचारलंय? फक्त टोटल फोर्स ड्यू टू टेन्साइल बेंडिंग स्ट्रेस. ह्याचा फॉर्म्युला काय? राईट डाऊन द फॉर्म्युला. Force, it is very important. Force due to tensile bending stress. Force due to tensile bending stress. Therefore, tensile force is equal to average tensile stress multiply by काय असणार आहे? आपल्याला फोर्स काढायचा आहे. मग त्या फोर्स काढताना स्ट्रेसला आपल्याला कुठल्या पॅरामीटरने मल्टिप्लाय करावं लागेल? एरियाने, कारण इट इज इक्वल टू एरिया अंडर टेन्शन. एरिया अंडर टेन्शन, कारण आपल्याला माहिती आहे स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तर फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया. Which type of stress I have asked? Average tensile stress. So now if you look at to the figure, we have to consider the average tensile stress. Why we have to consider average tensile stress? बघा, त्या न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खालच्या बाजूला तुम्हाला एक व्हर्टिकल रेक्टँगल मिळाला, बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये बरोबर सगळ्यात खालच्या बॉटम फायबरला तुम्हाला एक स्ट्रेस मिळालाय, तो म्हणजे कुठला आहे? तुमचा सिग्मा टी. किती मिळालेला आहे? 9.41. बरोबर आहे. मग हा फक्त खालच्या बॉटम फायबरला आहे, बरोबर आहे. जर आपल्याला फोर्स काढायचा असेल ह्या टोटल सेक्शन मधला, तर तो स्ट्रेस कुठे इंड्यूस व्हायला पाहिजे? ह्याच्या बरोबर. आपल्याला फोर्स काढताना टोटल सेक्शन मधला काढायचा आहे ना, बरोबर आहे. पण आपल्याला स्ट्रेस कुठला माहित आहे? फक्त बॉटम फायबरचा. सेंटरचा स्ट्रेस माहित आहे का? न्यूट्रल ऍक्सिसचा स्ट्रेस माहित आहे का? न्यूट्रल ऍक्सिसचा स्ट्रेस माहित आहे का नाही? किती असतो? 0. बेंडिंग स्ट्रेस इज ऑलवेज 0 ऍट न्यूट्रल ऍक्सिस. म्हणजे ह्या टोटल सेक्शन मधला टेन्साइल फोर्स काढताना आपल्याला त्याचा ऍव्हरेज टेन्साइल स्ट्रेसच कन्सिडर करावा लागेल, बरोबर आहे. आपण फक्त न्यूट्रल ऍक्सिसचा स्ट्रेस कन्सिडर करू शकतो का? जर आपण फक्त न्यूट्रल ऍक्सिसचा स्ट्रेस कन्सिडर केला तर त्या ठिकाणी फोर्स व्हॅल्यू पण काय असणार आहे? 0 होणार. का? तर स्ट्रेसच 0, बरोबर. आपण सगळ्यात बॉटम फायबरचा जर आपण स्ट्रेस कन्सिडर केला आणि मग आलेली फोर्स व्हॅल्यू फक्त कुठं असणार आहे? बॉटम फायबरलाच असणार आहे. का? तर आपण फक्त 9.41 एवढाच कन्सिडर केला. पण आपल्याला टेन्साइल फोर्स काढताना ह्या टोटल रिजन मधला काढायचा. मग टोटल रिजन मधला जर काढायचा असेल तर आपल्याला स्ट्रेस कुठला घ्यायला पाहिजे? ऍव्हरेज टेन्साइल स्ट्रेस घ्यायला पाहिजे. मग ऍव्हरेज टेन्साइल स्ट्रेस जर मला फाइंड आउट करायचा असेल तर काय करावं लागेल सांगा? Stress which is present at the neutral axis Divide by 2. and the stress which is present at the bottom fiber. मग न्यूट्रल ऍक्सिसचा स्ट्रेस काय? 0. बॉटम फायबरचा स्ट्रेस काय? सिग्मा टी डिवाइडेड बाय 2 into area under the tensile region. मग सांगा what is the area? वर्टिकल रेक्टँगलचा एरिया काय असणार आहे खालच्या न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खालचा? What is the width of vertical rectangle? 50, 50. And what is the height? 75, 75.
How it is 75? How it is 75? न्यूट्रल ऍक्सिस ची पोझिशन काय आहे? न्यूट्रल ऍक्सिस बरोबर सेंटरला आहे का? न्यूट्रल 125. ऍक्सिस बरोबर सेंटरला आहे का? तुम्ही काय केलं? 150 डिवाइडेड बाय 2 केलं. पण आहे का? आपण काय केलं? फक्त न्यूट्रल ऍक्सिसचा खालचाच पोर्शन कन्सिडर केला. जर हा सेंटरला असला असता तर 150 डिवाइडेड बाय 2 आपण डायरेक्ट केलं असतं. पण आहे का? नाही. तर ह्या न्यूट्रल ऍक्सिस पासून खालच्या फायबरचं डिस्टन्स म्हणजे तुमचं कुठलं डिस्टन्स आहे? y बार म्हणजेच y2. मग त्याचा एरिया काय असणार आहे? 50 इंटू 125. समजलं? ऍव्हरेज टेन्साईल स्ट्रेस घेतलाय म्हणजे आपण स्ट्रेस प्रेझेंट ऍट द न्यूट्रल ऍक्सिस अँड स्ट्रेस प्रेझेंट ऍट द एक्स्ट्रीम बॉटम फायबर डिवायडेड बाय 2. जर मी फक्त न्यूट्रल ऍक्सिसचा स्ट्रेस घेतला तर येणारा फोर्स हा फक्त न्यूट्रल ऍक्सिसला येणार आहे. जर मी फक्त बॉटम फायबरचा सिग्मा टी कन्सिडर केला तर आलेला स्ट्रेस हा फक्त बॉटम फायबरला येणार आहे. पण मला काढताना फोर्स हा टोटल टेन्साईल रिजन मधला फोर्स काढायचा. बरोबर आहे? त्यांनी काय विचारले? फाइंड द टोटल फोर्स ड्यू टू द टेन्साईल बेंडिंग स्ट्रेस. टोटल टेन्साईल बेंडिंग स्ट्रेस कुठून कुठपर्यंत आहे? न्यूट्रल ऍक्सिस पासून खालच्या बॉटम फायबर पर्यंत. त्यामुळे मला कुठला स्ट्रेस घ्यावा लागलाय तर ऍव्हरेज टेन्साईल स्ट्रेस. ऍव्हरेज घेताना न्यूट्रल ऍक्सिसचा स्ट्रेस हा 0 असतो. बॉटम फायबरचा स्ट्रेस आपण काढलेला आहे. त्या दोन्हीचा जर ऍव्हरेज करून डिवाइड बाय 2 केलं तर तुम्हाला येणार स्ट्रेस कुठे मिळणार आहे? बरोबर टेन्साईलच्या सेंटरला. मग ह्या टोटल टेन्साईल एरिया अंडर द टेन्साईल म्हणजे काय? तुमचा न्यूट्रल ऍक्सिस पासून खालीपर्यंत डिस्टन्स आहे 125 आणि त्याचा हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आहे 50. सो यू हॅव टू डू द कॅल्क्युलेशन. दॅट इज 0 प्लस 9.41 divided by 2 into 50 into 125. Therefore, tensile force is equal to, what is the tensile force? 29.40 into 10 raised to 3. 29.40 into 10 raised to 3 Newton. So this is the tensile force developed in the tensile region or due to the tensile bending stress. Getting? Have understood why to take the average tensile stress? समजलंय का? Averages का घ्यायचा? जर न्यूट्रल ऍक्सिसला जर तुमचा बेंडिंग स्ट्रेस हा 0 होत नसला असता, तिथं पण तीच व्हॅल्यू असली असती तर आपल्याला ऍव्हरेज घ्यायची गरज लागली नसती. बट ऍट वन साइड इट इज 0 आणि ऍट अनदर साइड इट इज मॅक्सिमम. त्यामुळे आपण त्याचा ऍव्हरेज घेतला. You have to understand the meaning of average tensile stress and how to calculate the area under the tension. Area under the tension कसा आहे बघा, 150 डिवाइडेड बाय 2 वर नाही येतो. जरी तुम्हाला तो फिगर मध्ये सेंटरला दिसत असेल पण तो आहे का सेंटरला? नाही. न्यूट्रल ऍक्सिस पासून खालच्या बॉटम फायबरचा डिस्टन्स म्हणजे तुमचा वाय बार असतो. And that y bar will be considered for the area calculation. त्यासाठी मी ते हॅचिंग लाईन दाखवलेत. So this is also one more extra parameter sometimes they are asking in the examination. In addition to calculation of the bending stresses in the form of sigma t and sigma t, so this parameter also they are asking sometimes. That is tensile force due to the tensile bending stress, and sometimes they are asking for the compressive force also. मग कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स जर आपल्याला काढायचा असेल तर आपल्याला कुठला एरिया कन्सिडर करावा लागेल? एरिया अंडर कॉम्प्रेशन, न्यूट्रल ऍक्सिसचा वरचा भाग. मग न्यूट्रल ऍक्सिसचा वरचा भाग म्हणजे तुमचा काय आहे? एक स्मॉल टी सेक्शन आहे. बरोबर? मग त्या ठिकाणी पण त्या टी सेक्शनचा एरिया काढावा लागणार, त्याचा ऍव्हरेज टेन्साईल स्ट्रेस काढावा लागणार आणि मग तुम्हाला पुढचं कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. बट वी हॅव टू फॉलो द सेम प्रोसिजर. दॅट इज द फॉर्म्युला फॉर द force calculation is equal to
average tensile stress into area under tension. जर कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स काढायचा असला असता तर average compressive stress into area under compression. But first of all, we have to decide where compressive region is present and where tensile region is present. समजलं? So this is one more problem which will be asked in the examination in addition to the bending stress calculation and the tensile force calculation. Okay, so have you understood this problem? Now we are able to calculate the y-bar distances. We are able to calculate the Ixx values, and further calculation is very simple by using the bending stress formula. Getting m upon I is equal to sigma upon y. फक्त आपण sigma आणि y in the form of sigma t and yt मध्ये फक्त represent करतोय when the type of beam is mentioned. जर type of beam जर तुम्हाला मेन्शन केलेला नसेल तर त्या फॉर्म्युल्यामध्ये कुठंच t आणि कुठंच c रिप्रेझेंट करायचा नाही. फक्त फॉर्म्युला काय लिहिणार तुम्ही m upon I is equal to sigma upon y. तसंच तिकडच्या बाजूला m upon I is equal to sigma upon y. मग ते तो y त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करायचा, तो y त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करायचा. फक्त खाली येणारे सिग्मा हे तुम्हाला सिग्मा टी आणि सिग्मा सी च्या फॉर्म मध्ये मिळणार नाही. ते कसे मिळतील? फक्त सिग्मा इज इक्वल टू समथिंग, तिकडे पण सिग्मा इज इक्वल टू समथिंग. का? तर आपल्याला टाइप ऑफ बीम माहित नाही. मग टाइप ऑफ बीम मेन्शन करण्याच्या दोन कंडिशन. एक म्हणजे त्या स्टेटमेंट मध्ये बीमचं नाव दिलेलं असतं, टाइप ऑफ लोड दिलेलं असतो, लेंथ ऑफ बीम दिलेलं असते. आणि इन ऍडिशन टू दॅट दे आर मेन्शनिंग टू वर्ड्स, दॅट इज सॅगिंग बेंडिंग मोमेंट अँड hogging bending moment. So sagging is applicable for simply supported and hogging is applicable for the cantilever. Understood today's three problems? Are you able to calculate the further things without any wrong calculation? Okay, so those who are attending online, all of you have understood the today's three problem. One is for the unsymmetrical I section and the remaining two problems are for the T section. Have understood? समजले सगळ्यांना? Yes, sir. What about others? Try to give your replies in the chat box. Recording in progress. Everyone have understood the today's three problem for the I section and the T section. Again, one or two problems are there that we will take in the next lecture, but whatever we have covered in the today's lecture, have understood? Okay. Okay, so with this today we will stop here. Remaining problems we will take in the next lecture. I will try to give one exercise. I will send that problem on the WhatsApp group. Accordingly you have to solve it and you have to send the solutions to me.